Hello everybody, welcome back to another Gap Languages video. Today we have another reading. So this reading will be in Farsi Dari. So we are gonna use the only Dari or Arabic script. We don't have any transliteration here. So what I'm gonna do first, I'm going to read everything in Farsi Dari. So then I'm going to explain the keywords and expressions and the sentences as a whole. So this lesson is from one of the Afghan Dari books. So this is in the title of the lesson is Ahmiyat Kitab. So you can see Ahmiyat Kitab. So Ahmiyat Kitab is the importance of book. So Ahmiyat means importance, Kitab is book. All right, so let's go ahead. So now I'm gonna read the first line here. So this is کتاب وسیله اساسی آموزش و فراگیری دانش است. کتاب وسیله اساسی آموزش و فراگیری دانش است. Now here کتاب وسیله. So وسیله here means the means. اساسی is fundamental or basic. So book is the fundamental or basic means of آموزش is learning و فراگیری دانش است and it is the acquiring of knowledge. Okay, so basically kitab, so book is the basic or fundamental base of learning and acquiring knowledge. Okay, let me read it one more time. kitab وسیله اساسی آموزش و فراگیری دانش است. در کتاب قصه ها، شعرها و مطالب بسیار خوب و خواندنی نوشته شده است. So now here, در کتاب means in book, قصه ها, so stories, شعرها, poems, مطالب بسیار خوب and interesting topics و خواندنی نوشته شده است and readable stuff are written. So again در کتاب قصه ها، شعرها و مطالب بسیار خوب و خواندنی نوشته شده است. Okay, let me translate it one more time. In book, stories, poems, interesting subjects or topics and readable things are written. هر کس کتاب بخواند. So هر کس mean anyone. هر کس کتاب بخواند, anyone who reads book. موضوعات بیشتر را یاد میگیرد. موضوعات means here it could be topics. بیشتر is more. They learn more topics. So یاد میگیرد, so they learn more topics. کتاب برای دوستداران خود راجع به مردم، وطن، ترقی، پیشرفت و تاریخ معلومات میدهد. So now book for those who love it. دوستداران means people or anyone who loves book. کتاب برای دوستداران خود راجع به means about. It gives information. So now here we have معلومات is information. It gives information about people, country. So مردم is people, وطن is country, ترقی is improvement, پیشرفت is also development و تاریخ and history gives information. So again, so کتاب برای دوستداران خود راجع به مردم، وطن، ترقی، پیشرفت و تاریخ معلومات میدهد. Okay. کتاب با شما از زمین، آسمان، دریاها، کوهها، جنگلها و هر چیز دیگر سخن میگوید و معلومات و دانستنی های شما را زیاد میسازد. Now here کتاب با شما, so the book with you, so he talks to you about زمین, earth, آسمان is sky, دریاها is rivers, کوهها is mountains, جنگلها is jungles or forests و هر چیز دیگر in any other things. سخن میگوید means سخن میگوید like talks to you و معلومات و دانستنی های شما را زیاد می سازد and it improves or enhance your information and or anything you know. So it enhances your information or your insights. Okay, let me read it one more time. کتاب با شما از زمین، آسمان، دریاها، کوهها، جنگلها و هر چیز دیگر سخن میگوید و معلومات و دانستنی های شما را زیاد می سازد.
So let's go to the next one. دانشمندان کتاب را چراغ میگویند. دانشمندان کتاب را چراغ میگویند. So scientists or yes people of knowledge or scientists say that book is light. چراغ means your light. Book is light. همان طوری که چراغ خانه را روشن می‌سازد as the light enlightens or lights a room or bright a room. کتاب هم چشم و قلب تاریک را روشن می سازد. So book so brights a heart a dark eye and dark heart. So it brightens dark تاریک here means dark چشم و قلب تاریک. So a dark eye and heart. So it brightens dark eye and heart. So books something like that. Okay, let me read it one more time. همان طوری که چراغ خانه را روشن می سازد کتاب هم چشم و قلب تاریک را روشن می سازد. Okay, اگر کتاب نمی بود, so اگر means if there wasn't book, تمام علوم پس از مدت به دست فراموشی سپرده می شد. تمام علوم all the excuse me all the science I'm sorry تمام علوم پس از مدت after some time so they would be forgotten. So all the science will be forgotten after sometimes if there wasn't book. پس بر ما لازم است. So then it is necessary for us تا روی مطالعه کتاب های گوناگون وقت بگذاریم. So we should spend some time on studying various books. گوناگون means here various. وقت بگذاریم spend time. We should spend time studying various books. Okay, let me read it from here. پس بر ما لازم است تا روی مطالعه کتاب های گوناگون و بگذاریم. کتاب های خود را حفاظت کنیم. کتاب های خود را حفاظت کنیم. We should protect our books. و نگذاریم. And we shouldn't allow or let که ورق های آن پاره شود. So it is pages would be torn. So we shouldn't let it is pages would torn. زیرا شاگردان دیگر because other students نیز also از آن استفاده خواهند کرد. They would also use the same book. Alright, let me read it one more time. کتاب های خود را حفاظت کنیم و نگذاریم که ورق های آن پاره شود زیرا شاگردان دیگر نیز از آن استفاده خواهند کرد. Okay, there's a poem. So I don't want to read it because I don't know much more about poems. So شاعر در وصف کتاب سروده است. So a poet wrote a poem about book. Okay, everybody, that is the end of the video for today's lesson. If you have any question, so please go ahead and ask us. And if you want to study with us, you can check our website at www.gaplanguages.com. All right, everybody, take care. Khuda Hafiz.